Greetings aspirants, welcome to Civil Services Prime Time by CivicCentre IAS. This week is the 7th week of the current affairs for the subjects Science and Technology and Environment. So, this week lo manaki 7 topics in brief unnai and one topic of importance, that is the India's obesity crisis, that is seen in the editorial this week. So, first let's see what are the topics that we are going to discuss today. The first topic is again one of the editorial topics that we have, that is the India's cough syrup tragedy, what happened, and then the Cyclone Shakthi, Snow Leopard, Nobel Medicine Prize in 2025, the Nobel Prize for Chemistry for 2025, Nobel Prize in Physics, what are the discoveries that they have made, and AMRAAM missile that is in use. And this week's topic of importance is India's obesity crisis. So, without further delay, let's begin the session. The first topic that is in news was the India's cough syrup tragedy. Now, what actually was in news is that there were deaths of almost 16 children that happened in Madhya Pradesh and Rajasthan this last week after consuming the cold reef cough syrup that set an alarm for the usage of drugs without prescription in the country and the regulatory frameworks that are there in the country. Now, what are the facts that we have to remember for this particular topic? We have seen that the cough syrup or the cold reef cough syrup that was in use, the problem area was they have used 48% of diethylene glycol. So, the short form is DEG. This diethylene glycol was the reason for the kidney failure in the children. Now, this DEG is an industrial solvent and it is 480 times more than the permissible limit that is set. The permissible limit that is set by the framework of the country is 0.1%. But the limit that is present in the cough syrup is 480 times more. Now, this DEG, why is it used? Why is the diethylene glycol used? It is a cheaper version of what actually has to be used, that is the pharmaceutical grade glycerin or propylene glycol. వీటి బదులుగా వీటికి చీపర్ సబ్స్టిట్యూట్ గా మనకి DEG అనేది వాడారు. That has caused the problem in the infants or in the children. So manufacturers are aware that this kind of increase in the limits, permissible limits, will make it more toxic and it adversely impacts the health of the infants. So చిన్నపిల్లలకి అది కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ కి లీడ్ అవుతుందని తెలిసి కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ దీన్ని ఆ రేంజ్ లో అమ్మారు. సో దిస్ క్లియర్లీ షోస్ దట్ ఇట్ ఈస్ అ క్రిమినల్ నెగ్లిజెన్స్, నాట్ డన్ బై అన్ యాక్సిడెంట్. సో ఇది యాక్సిడెంటల్ గా జరిగిన విషయం కాదు. సో ఇక్కడ మనకి హెల్త్ నెగ్లిజెన్స్ అనేది ఆర్ కంప్లీట్ క్రిమినల్ నెగ్లిజెన్స్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో ఇది ఇట్ క్లియర్లీ ఇంప్లైస్ దట్ ఆ రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్వర్క్ లో చాలా గ్యాప్స్ ఉన్నాయి ఇంప్లిమెంటేషన్ లో, ఆర్ కంప్లై అవ్వని వాళ్ళకి ఎలాంటి పనిష్మెంట్స్ ఇప్పటివరకు ఇవ్వకపోవడం కూడా ఒక ప్రాబ్లం. సో డిస్పైట్ ద వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ మెడికల్ రీసెర్చ్ అడ్వైజరీస్ సేయింగ్ దట్ కాఫ్ సిరప్స్, ఈ కోల్డ్ మెడిసిన్స్ చిల్డ్రన్ బిలో 5 years, సో చిల్డ్రన్ బిలో 5 years కి ఇలాంటి మెడిసిన్స్ డాక్టర్స్ కానీ లేకపోతే మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్స్ ఆర్ ద ఫార్మసిస్ట్స్ రొటీన్గా వాళ్ళకి ప్రిస్క్రైబ్ చేసేవి చెయ్యకూడదు. You have to avoid prescribing them these cough syrups which are containing the DEG in them or the diethylene glycol ఏదైతే ఉందో ఆ DEG ఉన్న కాఫ్ సిరప్స్ ని ప్రిస్క్రైబ్ చెయ్యొద్దు ఫర్ చిల్డ్రన్ బిఫోర్ 5 years అని చెప్పి మనకి క్లియర్గా గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి. So these guidelines are overridden and hence this mishap has occurred. So let's move on to our second topic, that is Cyclone Shakthi. Now, what is this Cyclone Shakthi? It is a tropical cyclone that has been developed in the northeastern Arabian Sea, almost near to 340 kilometers west of Dwarka in Gujarat. So, ikkada manaki what is important for the exam is how you name the cyclones.
So naming of the cyclones etla jarugutadi. So it is named Shakthi under the World Meteorological Organization's regional naming system. Okay, so these cyclones are usually named by the regional specialized meteorological centers, which are also known as RSMCs, or tropical cyclone warning centers, that are TCWCS. So every time these centers will prescribe the name that are given by various countries. So as an RSMC and IMD, or the Indian Meteorological Department, names the cyclones developing over the North Indian Ocean and including the Bay of Bengal and Arabian Sea. So Indian Meteorological Department is a regional specialized meteorological center that is registered under the WMO, and it gives names to the tropical cyclones, and it has named this particular cyclone as Cyclone Shakthi. The IMD is also mandated to issue advisories to 12 other countries in the region on the development of cyclones and storms. So IMD దగ్గర ఏదైతే మనకి సైక్లోన్ డెవలప్మెంట్ డేటా ఉందో దాన్ని మనం 12 కంట్రీస్తో షేర్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ వై Cyclone Shakthi is important in this week. Moving on, the species that is in news for the last week was snow leopard. Now why? Because a new survey in the state of Himachal Pradesh Forest Department recorded 83 snow leopards in the state. That means it is an increase in the number of snow leopards. In 2021, there were only 51 species or 51 snow leopards that were present. Now, what becomes important is the facts regarding snow leopard. As we know, the scientific name of this particular species, this snow leopard, is Panthera anscia. And we know that it is a large cat. It is usually elusive, ante solitary ga untadi, and often it is called as ghost of the mountains, because it has that camouflaging టెక్స్చర్, అంటే ఆ ప్రింట్ ఏదైతే ఉందో అది ఆ హిల్లీ రీజన్స్ లో, స్నో కవర్డ్ హిల్లీ రీజన్స్ లో అది క్యామోఫ్లాజ్ అయిపోద్ది. సో ద సేమ్ కలర్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఈవెన్ ఆన్ ద బాడీ. Now it is also the state animal of Himachal Pradesh and an important indicator species. Indicator species is that species which indicates the health of the ecosystem. Yes. సో ఒకవేళ వాటి పాపులేషన్ తగ్గిపోతుంది అంటే ద ఎకోసిస్టమ్స్ హెల్త్ అనేది దాని ఫ్రెజిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఆర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సెన్సిటివ్ టు ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ చేంజ్ దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఇట్స్ ఎకోసిస్టమ్. సో ఆ ఎకోసిస్టంలో చిన్న చేంజ్ ఉన్నా కూడా ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ దిస్ స్నో లెపర్డ్స్, అండ్ దట్ ఈస్ వై దీస్ స్పీషీస్ ఆర్ కాల్డ్ as ఇండికేటర్ స్పీషీస్. నౌ IUCN దీన్ని ఎట్లా క్లాసిఫై చేసింది? IUCN has classified snow leopards as vulnerable under its red list. And then what are the different characteristics that they have? They are mostly solitary in nature, territorial except during mating season. So avi groups lo ekku kanipichavu unless it is the mating season for them, and whenever the mothers are near the cubs then also it looks like a group. Otherwise they are very very solitary, ante single gaane untayi animals anevi. సో వీటి హ్యాబిటాట్ ఏంటి? వీటి హ్యాబిటాట్ వచ్చేసి హై ఆల్టిట్యూడ్ మౌంటైన్ రీజన్స్. సో ఇవి ఎందుకు థ్రెట్ ఉంది? సో యూజువలీ ఇఫ్ యు సీ దాని బయోడైవర్సిటీ లాస్ వల్ల, పోచింగ్ వల్ల, ఎస్, క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల the number of population of these snow leopards are declining year on year. So the efforts for their conservation are growing, and we can see the results of the conservation efforts from the Forest Department of Himachal Pradesh, and the number have grown from 51 in 2021 to 83 this year. Moving on to our next topic, Nobel Medicine Prize for 2025. As you can see that the whole week the newspapers were covered with the Nobel Prizes, and science and technology lo manaki medicine, physics, chemistry ee moodu important. So medicine ante you know that the drugs that they have created or the biology part becomes important. So ee year deniki or evariki vachindi ante the award is given to Mary Branco, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi. Yes,
సో వాట్ డిడ్ దే డిస్కవర్ న్యూగా? కొత్తగా వాళ్ళు ఏం డిస్కవర్ చేశారు అంటే దే హ్యావ్ డిస్కవర్డ్ ద ప్రాసెస్ కాల్డ్ as peripheral immune tolerance and a special type of immune cells called as regulatory T cells. In short, TREGs. సో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ T cells ఉంటాయి, మనకు తెలుసు. ఎస్, సైటోటాక్సిన్ T cells, ఎస్, అట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ T cells ఉంటాయి. అందులో మనకి కొత్తగా వీళ్ళు డిస్కవర్ చేసింది ఏంటి అంటే రెగ్యులేటరీ T cells. ఈ రెగ్యులేటరీ T cells ఎప్పుడు వస్తాయి అండ్ ఎట్లా ఫంక్షన్ అవుతాయో చూద్దాం. సో ఎర్లియర్ ఇంతకు ముందు ఉన్న బిలీఫ్ ఏంటి అంటే సైంటిస్ట్ థాట్ దట్ ఇమ్యూన్ సెల్స్ were removed only inside thymus. Thymus is a gland or a small organ that is present. సో ఎర్లియర్ బిలీఫ్ ఏముండింది అంటే సైంటిస్ట్ థాట్ ద హార్మ్ఫుల్ ఇమ్యూన్ సెల్స్, అంటే ఏవైతే ఇమ్యూన్ సెల్స్ మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయకుండా మన బాడీని హార్మ్ చేస్తున్నాయో ఆ హార్మ్ఫుల్ ఇమ్యూన్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నిటిని థైమస్ అనే ఒక చిన్న ఆర్గన్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో అ గ్లాండ్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ below the neck or below the thyroid gland. This particular organ, it controls the complete harmful immune cells that are there in the body. So దాన్ని మనం central tolerance అని పిలిచేవాళ్ళం. Okay, so the process where thymus controls the growth of harmful immune cells in the body in its organ is called as central tolerance. బట్ రీసెంట్గా మనం చేసిన డిస్కవరీ ఏంటంటే దట్ టు పర్టికులర్లీ బై షైమన్ సాకగుచి, హీ డిస్కవర్డ్ దట్ దేర్ ఈస్ అనదర్ ప్రాసెస్ కాల్డ్ యాజ్ పెరిఫెరల్ టాలరెన్స్ వేర్ దీస్ రెగ్యులేటరీ T cells దే స్టాప్ అదర్ ఇమ్యూన్ సెల్స్ ఫ్రమ్ అటాకింగ్ అవర్ బాడీ. సో ఆర్గాన్ థైమస్లో కాకుండా నార్మల్గా ఓవరాల్గా బాడీలో కూడా దేర్ ఆర్ పర్టికులర్ కైండ్ ఆఫ్ T cells కాల్డ్ ద ట్రెగ్స్ ఆర్ ద రెగ్యులేటరీ T cells. దే విల్ స్టాప్ the harmful immune cells in the body. Yes, so this kind of process where outside the body or outside thymus eppudaithe manam harmful immune cells ni control chestunnamo, that is called as peripheral tolerance. So there are two types of tolerance. One is the central tolerance where harmful immune cells are controlled in the thymus part. ఎక్కడైతే బాడీలో కంట్రోల్ అవుతుందో దట్ ఈస్ డన్ బై ద ట్రెగ్స్ ఆర్ ద రెగ్యులేటరీ T cells, విచ్ దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ పెరిఫెరల్ టాలరెన్స్. సో ఈ పెరిఫెరల్ టాలరెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ని అండ్ రెగ్యులేటరీ సెల్స్ ఈ హార్మ్ఫుల్ ఇమ్యూన్ సెల్స్ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తున్నాయి అనే ఫ్యాక్ట్ని ఈ రెండిటిని డిస్కవర్ చేస్తున్నారు. ఇందులో మరి బ్రాన్కో అండ్ రామ్స్డెల్ ఈ టూ సైంటిస్ట్ ఏం ఫైండ్ చేశారు? They have found that there is a gene particularly named as FOXP3 which controls the creation of T cells. So మనకి T cells అనేవి ఏవైతే రెగ్యులేటరీ T cells అయితే ఏవైతే మనము డిస్కవర్ చేసున్నారో దోస్ T cells అవి ఎప్పుడు దాన్ని అంటే దాని ప్రొడక్షన్ దాన్ని అన్నిటినీ కంట్రోల్ చేసే జీన్ ఉంటుంది. జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి? జీన్లో ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ కోడ్ అయి ఉందో అది ఆ జీన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసినప్పుడు దాన్ని నెక్స్ట్ ప్రోటీన్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అట్లా కన్వర్ట్ అయ్యే ప్రోటీన్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ద హార్మోన్స్ ఆర్ ద సెల్స్ దట్ వి సీ దట్ ఆర్ ద రెగ్యులేటరీ T cells. సో ఈ రెగ్యులేటరీ T cells మన బాడీలో ఎంత ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి ఏంటి అనేది దే ఆర్ కోడెడ్ ఇన్ అ జీన్ కాల్డ్ యాజ్ FOXP3. Okay, so if this gene is faulty, it will cause autoimmune diseases. Autoimmune అంటే మన ఇమ్యూనిటీ మన బాడీని అటాక్ చేస్తుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అటాకింగ్ ఫారెన్ బాడీస్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ అటాకింగ్ అవర్ ఓన్ బాడీ. సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ డిసీజెస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ autoimmune diseases. సో ఇప్పుడు ఈ autoimmune diseases ఎవరిలో అయితే ఉన్నాయో దట్ మీన్స్ దేర్ FOXP3 జీన్ is faulty. అందుకే అవి రెగ్యులేటరీ T cells ప్రొడ్యూస్ చేయలేకపోతున్నాయి విచ్ విల్ కంట్రోల్ autoimmune diseases. This chemistry's Nobel Prize for the year has been awarded to Susumu Kitagawa, Richard Robson and Omar M. Yagi. Now, what did they identify is they have redefined materials in the chemistry called as metal organic frameworks. Now, what are these metal organic frameworks? They are
porous crystalline materials that are made up of metal ions and organic linkers. So మీకు ఒక సింగిల్ సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ సెంటర్లో ఉంటుంది లైక్ కాపర్, అండ్ ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్ దానికి ఆర్గానిక్ లింకర్స్ లాగా ఒక కేజ్డ్ స్ట్రక్చర్ లాగా ఫామ్ అయి ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ మెటల్ ఆర్గానిక్ frameworks. So the metal is in the center and the organic linkers are present outside. Now, they have high surface area and tunable pore sizes. Their pore sizes can be changed according to the application that we are interested in. They are softer unlike zeolites. Zeolites are naturally occurring porous crystalline structures. Okay, so these metal organic frameworks that have been discovered recently, they are softer than the zeolites. And where do we use these zeolites? In gas storage, in separation, in catalysis, and in drug delivery. Hello everyone. As you all know, Civil Services Prime Time is one of its kind initiative where we are teaching the students current affairs related to the particular subject one day at a time. అంటే ఒక వారంలో జరిగిన కరెంట్ అఫైర్స్ అన్ని ఒక సబ్జెక్ట్ కి సంబంధించి మేము ఒక రోజులో చెప్తున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ద రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్. బికాస్ మీరు ప్రతి వీడియో చూసినట్టయితే ఎండ్ లో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ప్రిలిమ్స్ చేస్తున్నాము, అలాగే ఒక క్వశ్చన్ మెయిన్స్ చేస్తున్నాం. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ డైలీ అప్డేట్స్ అట్ 7 o'clock షార్ప్ యాజ్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే బెల్ కూడా క్లిక్ చేయండి. సో దట్ 7 o'clock కి మీకు ఇమీడియట్ గా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. So moving on to our next topic, that is Nobel Prize for Physics in 2025. The 2025 Nobel Prize in Physics was awarded to John Clark, Michael T. Devereux, and John Martinez for their pioneering discovery in macroscopic quantum tunneling. So the process or the mechanism of quantum tunneling becomes very important, and energy quantization in electric circuits. ఈ క్వాంటమ్ టనలింగ్ అనే ప్రాసెస్ ని వాడి ఆ ఎనర్జీ క్వాంటైజేషన్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్స్ లో చేసిన దానికి గుర్తింపుగా ఈ ముగ్గురు సైంటిస్ట్ కి మనము నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ ఫిజిక్స్ ఇచ్చాము. సో ఈ క్వాంటమ్ టనలింగ్ అంటే ఏంటి? సింప్లీ పుట్, దే పాస్ త్రూ బ్యారియర్స్ దట్ ఇన్ నార్మల్ ఫిజిక్స్ దట్ కెనాట్ బి డన్. సో క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ లో మనం ఒక అబ్జర్వేషన్ లాస్ట్ టైం కూడా చేసాము. ఏంటి అంటే ద పార్టికల్స్ వెన్ దే ఆర్ ఎట్ మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్ ఆర్ వెన్ దే ఆర్ లెసర్ దాన్ ద నానో పార్టికల్స్, ఆ సైజ్ లో ఉన్నప్పుడు అంటే దీస్ పార్టికల్స్ in quantum technology, last time also we have observed that these quantum particles ante nano particle size kanna kuda takku unna size particles or this microscopic particles, they behave differently when compared to the physical normal objects that we see. So macro objects kante ivi chaala different ga బిహేవ్ చేస్తాయి. లైక్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ సూపర్ పొజిషన్, ఎంటాంగిల్మెంట్, ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసాం. సో ఇది కూడా అలాంటి ఒక ప్రపోజిషన్ వేర్ క్వాంటమ్ టనలింగ్ లో ఏంటి అంటే దీస్ పార్టికల్స్ దే యాక్ట్ లైక్ వేవ్స్. సో యూజువల్ గా మనం ఒక బాల్ తీసుకొని ఒక వాల్ కేసి మనము కొట్టామనుకోండి, ద బాల్ విల్ కమ్ బ్యాక్, ఇట్ విల్ నాట్ పాస్ త్రూ ద వాల్ అండ్ గో అవుట్ సైడ్. సో కానీ క్వాంటమ్ పార్టికల్స్ ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తాయంటే ఈ క్వాంటమ్ టనలింగ్ అనే ప్రొసీజర్ ఆర్ ద థియరీలో దే యాక్ట్ యాజ్ వేవ్స్, దే డు నాట్ యాక్ట్ యాజ్ అ పార్టికల్ అండ్ హెన్స్ దే కెన్ ట్రావెల్ త్రూ ద బ్యారియర్. సో ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మీరు ఈ క్వాంటమ్ టనలింగ్ అనే థియరీ యూజ్ చేసి ఇఫ్ యూ కెన్ మేక్ అ బాల్ out of this quantum particles and hit it through a surface, అంటే ఒక వాల్ కేసి కొడితే it will go or it will move out of the surface. You can see that the ball travels through the wall and it appears on the other side of the wall. So it seems like magic, but this theory has been proved by these scientists. So ఇది ఎక్కడ వాడతాము? ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్స్ లో ఎట్లా వాడతాం అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్స్ లో ఎప్పుడైనా ఎఫిషియన్సీ పెరగాలి అని అంటే మనకున్న ప్రాబ్లం ఏంటి? కండక్టర్స్ లో there is resistance. Okay, resistance is nothing but barriers. So మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అయ్యేటప్పుడు ఇక్కడ బ్యారియర్ ఉందనుకోండి, సమ్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ ఈజ్ లాస్ట్. ఓకే, కానీ ఇప్పుడు మనం ఈ క్వాంటమ్ పార్టికల్స్ వాడే ఎలక్ట్రిసిటీని మనం ఒకవేళ కండక్టర్స్ లో నుండి ట్రావెల్ చేస్తే ఎలాంటి బ్యారియర్స్ ఉన్నా దే విల్ బి ఏబుల్ టు సర్పాస్ వితౌట్ ఎనీ ఎనర్జీ లాస్. అంటే ఏంటి? ద ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ బికమింగ్ హయ్యర్. That means we are making superconductors where superconductors definition enti where the resistance is almost zero. So we have been trying to achieve
superconductors for many years. Now, because of this contribution, we can see that the superconductors will now become a reality if thoroughly proceeded. So that is about the Nobel Prize in Physics. Moving on to our next topic, it is AMRAAM missile. AMRAAM missile is nothing but advanced medium range air-to-air missile. And why is it in use? Because the USA, United States, has included Pakistan in a modified arms contract with Raytheon to supply AIM-20 AMRAAM. AMRAAM is advanced missile range, medium range air-to-air missile. So the features of this missile enti ante, it is a beyond visual range radar guided missile, and it travels, or the range is up to 160 kilometers. Yes, and the speed is up to 4 Mach, and the guidance has inertial navigation as well as radar homecoming. అంటే ఇదేంటి, ఒకసారి మనము ఫైర్ చేస్తే మిసైల్ని, దాని యొక్క రేడార్ని అండ్ ఇనర్షియా నావిగేషన్ని వాడి it will hit the target. That means we are making it fire and forget. Okay, you need not always keep navigating the direction in which it has to go. It can do it on its own by active radar homing. So the variants that are supplied are C8 and D3, and the platforms that it is compatible. అంటే ఈ మిసైల్ ని ఏ క్యారియర్స్ లో వాడచ్చు. సో మనం F-15 లో, F-16 లో, F-35 లో, యూరోఫైటర్ లో, టైఫాన్, గ్రైపెన్ ఇవన్నిటికి ఇది కంపాటబుల్. దీని స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి? ఇట్ హ్యాస్ హై ప్రెసిషన్, మల్టీ టార్గెట్ కెపబిలిటీ, అంటే ఒకేసారి డిఫరెంట్ టార్గెట్స్ ని అది డిస్ట్రాయ్ చేయొచ్చు. ఇట్ క్యాన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ వెదర్, అండ్ ఇట్ హ్యాస్ ఎలక్ట్రానిక్ కౌంటర్ మెషర్ resistance as well. Then moving on to the next topic, the topic of importance for today that is there in the editorial last week is India's obesity crisis. Now what is in news? It is that a major study that happened by the Indian Council of Medical Research in India says that India Diabetes Project connected with the Madras Diabetes Research Foundation found two things. One, that the typical Indian diet consisted of 62% of its calories coming from carbohydrates. These carbohydrates, that too, which are largely from refined rice, milled grains and added sugars. So manam idlis, dosas, or the quantity of rice that we are taking, everything consists of the amounts of rice or processed rice or refined rice in it. And then at the same time, protein intake is suboptimal. అంటే మనం తీసుకోవాల్సినంత ప్రోటీన్ లెవెల్స్ అనేవి అస్సలు లేవు, అండ్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ లో, ఫాలింగ్ వెల్ బిలో ద గ్లోబల్ స్టాండర్డ్స్. మన గ్లోబల్ స్టాండర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికన్నా చాలా తక్కువ లెవెల్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ని మనము కన్స్యూమ్ చేస్తున్నాం. ఈ రెండు హ్యావ్ బీన్ ద ఫైండింగ్స్ ఆఫ్ ద ICMR India Diabetes Project. Yes. Now what is the double burden that we have? Indialo problem enti ante, we have the double burden of the obesity as well as malnutrition. So there are high number of people in the country who are suffering from malnutrition. That is, they do not have enough food to meet their nutritional requirements. On the other hand, we have increasing obesity. That means excessive consumption of calories. Yes, so both are increasing in the country. That is a double paradox or a double burden that we can start off in introduction whenever a non-communicable disease kind of question or obesity based questions are asked in science and technology and health part. So India has long struggled with undernutrition, but now faces this dual challenge of where millions are suffering from micronutrient and protein deficiencies, and more of them are also suffering from overweight or obesity due to excess calories from poor quality foods. Now biologically ga endukani ee obesity anedi perugutundi ante, we know that high glycemic diets, like where the rice is more, which releases lots of sugars or the glucose into the blood, we see that there is an instant glucose spike when rice is consumed.
And this is leading to insulin resistance or type 2 diabetes. Then there is lipogenesis, that is the glucose or the carbohydrates are getting converted into fats when consumed. And low protein, consumption of low protein is leading to poor muscle mass. So muscle mass is low. That means the strength in the body also comes down. Now, what are the socio-economic factors that are responsible for obesity? కల్చరల్ డిపెండెన్స్ ఆన్ గ్రెయిన్స్. మనం కల్చరల్గా మన కంట్రీలో రైస్ కన్జంప్షన్, వీట్ కన్జంప్షన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ మన కంట్రీలో ప్రోటీన్ సోర్సెస్ ఆర్ ఎక్స్పెన్సివ్ వెన్ వీ కన్సిడర్ మీట్ ఆర్ వెన్ వీ కన్సిడర్ ఎగ్స్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఆర్ ఆల్సో ఎక్స్పెన్సివ్ వెన్ కంపేర్డ్ టు పల్సెస్. దెన్ దెర్ ఇస్ అర్బన్ రూరల్ డివైడ్. అర్బన్ రూరల్ డివైడ్లో ఏంటి, దే డు నాట్, అర్బన్ కండిషన్స్లో వాళ్ళకి అవైలబిలిటీ ఆఫ్ గుడ్ క్వాలిటీ ఫుడ్ ఉండదు, క్వాలిటీ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్. రూరల్లో వాళ్ళకి కన్జంప్షన్ ఎంత ఉండాలి అనే అవేర్నెస్ ఉండదు. సో ప్రోటీన్ కన్జంప్షన్ ఎంత ఉండాలి, ఫ్యాట్ కన్జంప్షన్ ఎంత ఉండాలి, దట్ అవేర్నెస్ ఈజ్ ల్యాకింగ్. ఎస్, సో దే ల్యాక్ అవేర్నెస్ ఇన్ టోటల్. ఎంత కన్జంప్షన్ ఉండాలి, వాట్ ఆర్ ద ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్, నేషనల్ స్టాండర్డ్స్. ఒక న్యూట్రిషనల్ మీల్ అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎంత ఉండాలి, ప్రోటీన్స్ ఎంత ఉండాలి, ఒక బ్యాలెన్స్డ్ మీల్ ఎలా తీసుకోవాలి అనే అవేర్నెస్ is still not being found in the traditional family households. Now, we can say that there are also policy blind spots that can be observed because manamu obesity is rising because of the లో ఇంటేక్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అని అంటున్నాం. అలాంటప్పుడు మనం పాలసీస్లో నుండి మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్స్ లాంటి పాలసీస్లో నుండి ఎగ్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేసినప్పుడు మనం మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఆర్ ద చీపెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ దట్ క్యాన్ బి ప్రొవైడెడ్ టు ద చిల్డ్రన్ దాన్ని కూడా తీసేస్తున్నాం. సో ఇట్లాంటి పాలసీ బ్లైండ్ స్పాట్స్ కూడా కొన్ని అబ్జర్వ్ చేసాం. సో దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద వే ఫార్వర్డ్ టు ఇట్? ఫస్ట్లీ క్రియేటింగ్ పబ్లిక్ అవేర్నెస్ అండ్ న్యూట్రిషనల్ ఎడ్యుకేషన్, అండ్ దెన్ రీఫార్మింగ్ స్కూల్స్ అండ్ వెల్ఫేర్ మీల్స్. వాటిలో ఎక్కువ ప్రోటీన్ అంటే బ్యాలెన్స్డ్ మీల్స్ ఉండేలాగా, ప్రోటీన్ కంటెంట్ 20% అండ్ కార్బ్ కంటెంట్ ఎంత ఉండాలి, ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఎంత ఉండాలి, అండ్ గుడ్ క్వాలిటీ రిసోర్సెస్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్ ఇవ్వడం. దెన్ అగ్రికల్చరల్ సబ్సిడీ రిఫార్మ్స్. సో మనము రైస్కి లేదా వీట్కి హయ్యర్ ఎంఎస్పి ఇస్తున్నాం. సో దాన్ని మనము వీ హ్యావ్ టు షిఫ్ట్ ఇట్ అండ్ పల్సెస్కి, లెగ్యూమ్స్కి, గ్రెయిన్స్కి ఆర్ మిల్లెట్స్కి ఎక్కువ ఎంఎస్పి ఇస్తే హయ్యర్ ఎంఎస్పి might lead to more and more production of the protein sources. Then we also have to have regulations or regulatory frameworks on the processed foods. So ఏవైతే ప్రాసెస్ ఫుడ్స్ ఉన్నాయో వాటి రెగ్యులేషన్ అండ్ ఆ రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా మనము క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి. సో దట్ విల్ బీ ద వే ఫార్వర్డ్ ఫర్ దిస్ టాపిక్. So now we will move on to the previous year questions based on the topics that we have discussed. The first question here is, consider the following statement. Lions do not have a particular breeding season. Unlike most other big cats, cheetahs do not roar. Unlike male lions, male leopards do not proclaim their territory by scent mark. We know for a fact that lions do not have a particular breeding season, which is right. And unlike most of the other big cats, cheetahs do not roar, they purr. And leopards claim their territory by marking on trees. Yes, by urination. They do the scent marking. That means this statement is wrong. So only 1 and 2, that is option A, is the right option. Moving on to the next question. Which of the following states is lion-tailed macaque found in its natural habitat? Tamil Nadu, Kerala, Karnataka and Andhra Pradesh. We know that lion-tailed macaque is endemic to the Western Ghats. Andhra Pradesh lo emunnai Eastern Ghats. So we know for a fact that Tamil Nadu, Kerala and Karnataka is its natural habitat. So moving on to the next question. What is terminal high altitude area defense, sometimes seen in news? It is an Israeli radar system. It is India's indigenous anti-missile program. It is an American anti-missile system. It is a defense collaboration between Japan and South Korea.
We know that third is the anti-missile system of America, and మనకి పర్టిక్యులర్గా ఇండియాకి యాంటీ-మిసైల్ సిస్టమ్ ఇంకా మనము చేయలేదు. We call it as of now Project Kusha. Once it is built, that will be our indigenous anti-missile system. Then same today also we have discussed about the AMRAAM. AMRAAM also can be asked what is it. So AMRAAM recently seen in news belongs to which of the countries. So that is why the question is here. Then we have spoken largely about the Nobel Prize that are awarded for this year. So there is a simulated question on how or what are the facts that can be asked from the static part of the Nobel Prize. With reference to Nobel Prize, consider the following statements. Marie Curie was the first woman to be awarded the Nobel Prize, which is true. And she was awarded a Nobel Prize twice. Yes? Then all the Nobel Prizes are given in Oslo, Norway, which is not true. All of them are given in Stockholm, yes, which is in Sweden. Oslo, Norway lo only for literature is there. So only first option is correct. Then moving on to our next question. The term ACE2 is talked about in the context of genes introduced in genetically modified plants, development of India's own satellite navigation system, radio collars for wildlife trafficking, and spread of viral diseases. We know ACE2 is the receptor. This have been used since COVID-19. Particular COVID-19 lo we have seen that the SARS-CoV-2, the virus that is there, they had spike protein, and they used to only attach to few cells in our human body which have particular kind of receptors. So mana body lo anni cells ki ఈ రిసెప్టర్స్ ఉండవు. సో దీస్ రిసెప్టర్స్ ఆర్ ACE2. ఏ పార్ట్లో అయితే ఈ ACE2 రిసెప్టర్స్ ఉన్నాయో దాంట్లో ఆ స్పైక్ ప్రోటీన్ అనేది మ్యాచ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వెన్ ఇట్ క్యాన్ అటాచ్ టు ద హ్యూమన్ సెల్. సో దీస్ ఆర్ యూజువలీ ఫౌండ్ ఇన్ లంగ్స్, లివర్, etc. So this is seen in spread of viral diseases. Then the main question for today's session is again on the concept of health. The public health system has limitations in providing universal health coverage. Do you think that the private sector could help in bridging the gap? What other viable alternatives would you suggest? So, ilanti public health versus private health or universal health coverage ki public sector enough chestunda leda, ilanti questions vachinappudu we know the key concept is about the health, and the keywords or the questions are do you think is the opinion that is asked, or direct keywords like what are being asked. So manaki 3 parts of the question unnappudu we have to make sure all the parts of the question are adequately addressed in the answer. That is the first thing you have to see when you have different parts of the question. Anni parts ni man sufficient ga address chestunnama, annitki almost equal weightage of content istunnam. So introduction lo you can tell that the public health system has limitations అని అంటున్నారు కాబట్టి లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి మనం ఇంట్రడక్షన్ లోనే we can substantiate providing a fact. Say like example that మనకి limitations ఉన్నాయి like the inadequate funding for the healthcare sector. We can say only 1.9% of the GDP is given to the health sector. This is one of the limitations for the public health system. So atla manamu substantiate cheste konni facts toni it will become evident that you are supporting the statement that is given in the first part. Moving on to the body, you can start off with the role of private sector and you how there are gaps. How can you use private sector to build the gaps in the infrastructure that is there, అంటే manufacturing లో కానీ టెక్నాలజీ సపోర్ట్ లో కానీ లేకపోతే PPP మోడల్స్ ఏమైనా తీసుకురావచ్చా, ఇందులో ఇన్నోవేషన్స్ ఇంకేమైనా ఎఫిషియెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయా, ఆర్ వాట్ ఆర్ ద కన్సర్న్స్ యాజ్ బికాస్ దే ఆల్రెడీ ఆస్క్డ్. ఫస్ట్ సజెషన్స్ ఇవ్వమని అడిగారు కాబట్టి మనకి సజెషన్స్ ఇచ్చే ముందర అసలు కన్సర్న్స్ ఏమున్నాయి అనేది కూడా మనం అడ్రస్ చేస్తే అప్పుడు మనం కన్క్లూషన్లో యూ కెన్ హైలైట్ వై మొత్తం ప్రైవేట్ సెక్టర్కి షిఫ్ట్ చేయాలి అన్నట్టుగా రాయకూడదు. వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అ బ్యాలెన్స్డ్ కన్క్లూషన్ సేయింగ్ దట్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ షుడ్ బి అ సప్లిమెంటరీ ఆర్ అ
it should help in addition to the public healthcare system. So public healthcare sectors ni inka efficient ga universal health coverage ki work cheyadaniki ప్రైవేట్ సెక్టర్స్ కూడా సప్లిమెంట్ చేయాలి ఇన్ రీసెర్చ్ కానీ ఇన్నోవేషన్ కానీ అని ఒక బ్యాలెన్స్డ్ కన్క్లూషన్ రాయొచ్చు. So if you want to submit your mains answers and you want our valuable feedback, you can submit your answers to response@civiccentre.in. So that's all for this week. Thank you very much. CivicCentre IAS is offering Telangana Group 1 Prelims cum Mains classes as well as Andhra Pradesh Group 1 Prelims cum Mains classes in English medium for a period of 8 to 10 months. This also covers the complete NCERT textbooks and statewide textbooks. So what are you waiting for? Learn through reverse engineering technique today. Admissions are in progress. Join now. Visit our website. Thank you.